Sự giao thoa giữa khoa học sức khỏe và địa lý. Dù nhiều bệnh tật ở người đã được xóa sổ nhờ cải thiện vaccine và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, vẫn còn nhiều nơi trên thế giới nơi một số vấn đề sức khỏe xuất hiện phổ biến hơn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa chưa từng có, con người tiếp xúc với nhau nhiều hơn qua du lịch và qua việc sống ngày càng gần nhau. Hệ quả là các siêu vi khuẩn và những bệnh nhiễm trùng kháng kháng sinh ngày càng lan rộng. Địa lý thường đóng vai trò lớn trong các vấn đề sức khỏe của từng cộng đồng. Ví dụ, tùy nơi bạn sinh sống, bạn sẽ có những mối lo sức khỏe khác so với người ở vùng địa lý khác. Một ví dụ rõ rệt là các khu vực dễ mắc sốt rét, thường là vùng nhiệt đới nóng ẩm, nơi mỗi tác nhân truyền bệnh sinh sôi mạnh. Ngược lại, ở các sa mạc vùng cao, bệnh sốt rét hầu như không phải là vấn đề. Tại một số quốc gia, các yếu tố địa lý ảnh hưởng trực tiếp và dễ nhận thấy đến sức khỏe cộng đồng. Ở các thành phố lớn, gió thường không đủ mạnh để cuốn đi lượng khí thải khổng lồ gây ra bởi khói bụi và ô nhiễm. Nguyên nhân của hen suyễn, bệnh phổi và các vấn đề thị lực. Một phần nguyên nhân nằm ở số lượng xe cộ khổng lồ, bên cạnh các nhà máy chạy bằng than. Quá trình công nghiệp hóa nhanh ở nhiều nước còn khiến rừng bị tàn phá để mở rộng đô thị, làm giảm lượng không khí trong lành do cây xanh tạo ra. Trong những tình huống như vậy, địa lý sức khỏe trở thành một lĩnh vực quan trọng. Đây là ngành nghiên cứu ngày càng nổi bật trong bối cảnh bệnh bại liệt tái xuất, bệnh đường hô hấp lan rộng, và các khu vực có nguy cơ sốt rét vẫn đang vật lội tìm ra phương pháp điều trị tốt hơn. Địa lý sức khỏe là sự kết hợp giữa kiến thức địa lý, cách phân tích, diễn giải dữ liệu không gian và khoa học sức khỏe, bệnh tật cùng thực hành y tế toàn cầu. Mục tiêu của lĩnh vực liên ngành này là tạo ra giải pháp cho những vấn đề sức khỏe gắn liền với đặc điểm địa lý. Dù con người luôn sẽ đối mặt với bệnh tật, việc nghiên cứu tác động của địa lý lên sức khỏe có thể giúp xóa bỏ một số bệnh và ngăn ngừa những bệnh khác trong tương lai. Hiểu được lý do và cách thức chúng ta mắc bệnh sẽ giúp thay đổi cách điều trị phù hợp với từng khu vực. Địa lý bệnh tật phân tích tần suất xuất hiện của các bệnh ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Sau đó chồng dữ liệu này với thông tin địa lý để tìm ra khả năng tương quan. Các nhà địa lý sức khỏe cũng nghiên cứu các yếu tố khiến một nhóm người hoặc một cộng đồng nào đó dễ mắc bệnh hơn nhóm khác. Họ thường được đào tạo như nhân viên y tế và nắm vững kiến thức cơ bản về dịch tễ học, cách bệnh lan truyền trong cộng đồng. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu sự tương tác giữa con người và môi trường dẫn đến bệnh tật như hen suyễn ở khu vực ô nhiễm nặng. Đồng thời phát triển các hệ thống phân loại bệnh, dịch bệnh ở cả quy mô địa phương và toàn cầu. Họ lập bản đồ lây lan bệnh tật và tìm ra nguyên nhân khiến bệnh gia tăng hoặc giảm, từ đó tìm cách ngăn chặn sự lan rộng hoặc tái bùng phát ở các cộng đồng dễ tổn thương. Tiểu ngành thứ hai của địa lý sức khỏe là địa lý dịch vụ y tế. Nhóm này nghiên cứu mức độ sẵn có hoặc thiếu hụt của nguồn lực y tế dành cho từng cộng đồng. Ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển đều tồn tại khoảng cách rất lớn giữa các nhóm xã hội khác nhau về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Những người làm việc trong lĩnh vực này đánh giá chất lượng dịch vụ y tế trong khu vực. Ví dụ, có những nơi người dân phải vượt núi mới đến được bệnh viện. Họ là những người đi đầu trong việc đưa ra khuyến nghị cho chính phủ địa phương, tổ chức quốc tế và các cơ quan liên quan. Địa lý sức khỏe thường bị xem nhẹ, nhưng thực chất lại là một lĩnh vực trọng trong địa lý và y tế. Nếu hiểu được cách địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe, dù chúng ta ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta có thể điều trị bệnh tốt hơn, ngăn ngừa dịch bệnh và giữ cho con người an toàn, khỏe mạnh. The intersection of health sciences and geography. While many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of healthcare, there are still areas around the world where certain health issues are more prevalent. In a world that is far more globalized than ever before, people come into contact with one another through travel and living closer and closer to each other. As a result, superviruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more and more common. Geography can often play a very large role in the health concerns of certain populations. For instance, depending on where you live,
you will not have the same health concerns as someone who lives in a different geographical region. Perhaps one of the most obvious examples of this idea is malaria-prone areas, which are usually tropical regions that foster a warm and damp environment in which the mosquitoes that can give people this disease can grow. Malaria is much less of a problem in high-altitude deserts, for instance. In some countries, geographical factors influence the health and well-being of the population in very obvious ways. In many large cities, the wind is not strong enough to clear the air of the massive amounts of smog and pollution that cause asthma, lung problems, eyesight issues, and more in the people who live there. Part of the problem is, of course, the massive number of cars being driven, in addition to factories that run on coal power. The rapid industrialization of some countries in recent years has also led to the cutting down of forests to allow for the expansion of big cities, which makes it even harder to fight the pollution with the fresh air that is produced by plants. It is in situations like these that the field of health geography comes into its own. It is an increasingly important area of study in a world where diseases like polio are re-emerging, respiratory diseases continue to spread, and malaria-prone areas are still fighting to find a better cure. Health geography is the combination of, on the one hand, knowledge regarding geography and methods used to analyze and interpret geographical information, and on the other, the study of health, diseases, and healthcare practices around the world. The aim of this hybrid science is to create solutions for common geography-based health problems. While people will always be prone to illness, the study of how geography affects our health could lead to the eradication of certain illnesses and the prevention of others in the future. By understanding why and how we get sick, we can change the way we treat illness and disease specific to certain geographical locations. The geography of disease and ill health analyses the frequency with which certain diseases appear in different parts of the world and overlays the data with the geography of the region to see if there could be a correlation between the two. Health geographers also study factors that could make certain individuals or a population more likely to be taken ill with a specific health concern or disease as compared with the population of another area. Health geographers in this field are usually trained as healthcare workers and have an understanding of basic epidemiology as it relates to the spread of diseases among the population. Researchers study the interactions between humans and their environment that could lead to illness, such as asthma in places with high levels of pollution, and work to create a clear way of categorizing illnesses, diseases, and epidemics into local and global scales. Health geographers can map the spread of illnesses and attempt to identify the reasons behind an increase or decrease in illnesses as they work to find a way to halt the further spread or re-emergence of diseases in vulnerable populations. The second subcategory of health geography is the geography of healthcare provision. This group studies the availability, or lack thereof, of healthcare resources to individuals and populations around the world. In both developed and developing nations, there is often a very large discrepancy between the options available to people in different social classes, income brackets, and levels of education. Individuals working in the area of the geography of healthcare provision attempt to assess the levels of healthcare in the area. For instance, it may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain between their village and the nearest hospital. These researchers are on the front line of making recommendations regarding policy to international organizations, local government bodies, and others. The field of health geography is often overlooked, but it constitutes a huge area of need in the fields of geography and healthcare. If we can understand how geography affects our health, no matter where in the world we are located, we can better treat disease, prevent illness, and keep people safe and well.